ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ કરીશું ટ્રાફિક સાઇન. બરાબર, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ટ્રાફિક માર્કિંગ્સ, કયા કયા ટાઈપના ટ્રાફિક માર્કિંગ્સ યુઝ થાય છે. બરાબર, હવે આ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું ડિફરન્ટ ટાઈપના ટ્રાફિક સાઇન. બરાબર. So, the MUTDC provide a specification and guidelines for the use of literally hundred of different signs for married purposes. In general, traffic signs fall into one of the three major categories. બરાબર, ટોટલ ત્રણ કેટેગરીઝમાં એને આપણે ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલું છે રેગ્યુલેટરી સાઇન, બીજું છે વોર્નિંગ સાઇન અને ત્રીજું છે ગાઈડ સાઇન, ઓર આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ ઇન્ફોર્મેટરી સાઇન. બરાબર. સો ફર્સ્ટ છે રેગ્યુલેટરી સાઇન. રેગ્યુલેટરી સાઇન કન્વે information concerning specific traffic regulation. Regulation may relate to right of way, speed limit, lane uses, parking, or variety of other function. બરાબર. સેકન્ડ છે વોર્નિંગ સાઇન્સ. વોર્નિંગ સાઇન્સ આર યુઝડ ટુ ઇન્ફોર્મ ડ્રાઈવર્સ અબાઉટ upcoming hazard that they might not see or otherwise discern in time to safety react. અને થર્ડ છે ગાઈડ સાઇન ઓર ઇન્ફોર્મેટરી સાઇન. બરાબર. ગાઈડ સાઇન્સ પ્રોવાઈડ ઇન્ફોર્મેશન ઓન રૂટ્સ, ડેસ્ટિનેશન એન્ડ સર્વિસીસ the drivers may be seeking. બરાબર. It would be impossible to cover the full range of the traffic sign and application in a single chapter. Okay, so first આપણે ચાલુ કરીશું રેગ્યુલેટરી સાઇન. બરાબર. Regulatory sign shall be used to inform road users of a selected traffic laws and regulation and indicate the applicability of the legal requirement. બરાબર. Regulatory sign shall be installed at or near where the regulations apply. બરાબર. The sign shall clearly indicate the requirements imposed by the regulation and shall be designed and installed to provide adequate visibility and legibility in order to obtain compliance. Drivers are expected to be aware of many general traffic regulations such as a basic right of way rule at intersection and at the state speed limit sign, however, should be used in all cases where the driver cannot be expected to know the applicable regulation. Except for some special signs such as a stop and yield sign, most regulatory signs are રેક્ટેન્ગ્યુલર. બરાબર, કે જેટલી બી રેગ્યુલેટરી સાઇન છે, બરાબર, એ દરેક રેક્ટેન્ગ્યુલર હોય વિથ ધ લોંગ ડાયમેન્શન વર્ટિકલ. સમ રેગ્યુલેટરી સાઇન્સ are square. These are primarily sign using symbol instead of legends to impart information. The use of symbol sign generally conform to international practices established in the 1971 United Nations Conference on Traffic Safety. The background color of the regulatory sign, with a few exceptions, is white, while legends or symbols are black. In some sign, a red circle with a bar through it signifies a prohibition or a movement of indicated by the signal. બરાબર. જનરલી જેટલા બી રેગ્યુલેટરી સાઇન છે એ દરેક રેક્ટેન્ગ્યુલર પોર્શનમાં હોય. ખાલી અને ખાલી જે સ્ટોપ અને જે yield જે છે એની જે સાઇન છે એ બેના જ ખાલી જે ડાયમેન્શન્સ અને શેપ છે એ અલગ છે. એના સિવાયના જેટલા બી રેગ્યુલેટરી સાઇન છે એ દરેક સ્ક્વેર ઓર રેક્ટેન્ગ્યુલર મેનરમાં હોય. રેગ્યુલેટરી સાઇન અફેક્ટિંગ right of way. The regulating sign in this category have special design reflecting the extreme danger that exists when one is ignored. The sign include the stop and yield sign, which assign right of way at intersection, and wrong way and one way sign indicating the directional flow. The stop and yield sign have a unique shape and they use a red background color to denote danger. The wrong way sign also use a red background for these purposes. બરાબર. આ તમે જે ફિગર જોઈ રહ્યા છો એમાં દરેક આપણને જે રેગ્યુલેટરી સાઇન છે એ આપણને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ સ્ટોપ, ફોર વે, ઓલ વે, yield, do not enter, wrong way. બરાબર. દરેક રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપમાં હોય પણ જે આ પર્ટિક્યુલર જે રેગ્યુલેટરી સાઇન્સ જે આ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિકેટ કરે છે તો એ વધારે ડેન્જરસ રૂલ્સને ફોલો કરે છે. બરાબર. લાઈક ઇફ જો એ વસ્તુને તમે ઇગ્નોર કરો તો there are chances of the fatal accidents. બરાબર. The four-way and all-way panels are mounted below a stop sign where multi-way stop control is in use. બરાબર. તો નેક્સ્ટ છે
speed limit sign. One of the most important issue in providing for safety and efficiency of the traffic movement is the setting of appropriate speed limit. To be effective, a speed limit must be communicated to the driver and should be sufficiently enforced to endanger general observance. બરાબર બરાબર દરેકની there are number of different types of the speed limit. They may be imposed linear speed limit, એરિયા વાઇડ સ્પીડ લિમિટ, નાઇટ સ્પીડ લિમિટ, ટ્રક સ્પીડ લિમિટ, મિનિમમ સ્પીડ લિમિટ, બરાબર દરેકનું જેમ કે સ્પીડ લિમિટ છે કે 50 છે, પછી સ્પીડ લિમિટ 80 km/h, ટ્રકની કેટલી સ્પીડ લિમિટ છે, બરાબર એવી રીતે નાઇટ ટાઈમમાં કેટલી સ્પીડ લિમિટ છે, બરાબર પછી પર્ટિક્યુલર એરિયા વાઇઝ કેટલી મિનિમમ સ્પીડ કેટલી રાખવાની, સ્પીડ લિમિટ કેટલી 50 છે એ સૌથી મેક્સિમમ અને મિનિમમ કેટલી 30, બરાબર રિડ્યુસ સ્પીડ અહેડ કે ભાઈ આગળ જતાં તમારી સ્પીડ ઓછી કરો કારણ કે કોઈક નવું આગળ કોઈક મોટું 4 રસ્તા આવી રહ્યા છે કે આગળ કોઈક એવી સ્કૂલ છે કે જે જગ્યાએ તમારે તમારી જે સ્પીડ છે એને સ્લો કરવી પડે, બરાબર સ્પીડ ઝોન અહેડ, બરાબર આ ટાઈપનું આખો સ્પીડ લિમિટ સાઇન્સ તમને ઇન્ડિકેટ કરેલી હોય છે, બરાબર. Speed limit may be stated in terms of the standard US unit or in the metric unit. Current law allow each state to determine the system of unit to be used. Where the metric system is used, the supplementary panels are used to indicate the appropriate units. Figure જ્યાં બધી figure છે, the figure shows a variety of the speed sign in a common use. While most sign consist of a black lettering on a white background, night speed limit are posted using the reverse of this white lettering on a black background. The metric panel is a warning sign and use a yellow background. Linear speed limit applied to a designated section of the roadway. A sign should be posted such that no driver can enter the roadway without seeing a speed limit sign without approximately 1000 feet. This is not a NVTDC standard but reflects a common practice. Area speed limit applied to all roads within a designated area. A state statutory speed limit is a one example of such a regulation. Cities, towns, and other local government may also enact ordinance establish a speed limit through their jurisdictions. Area-wide speed limit should be posted on every facility and the boundary entering the jurisdiction for which the limit is established. બરાબર આ રીતની આખી એક સ્પીડ લિમિટ સાઇન અવેલેબલ હોય તો reduce speed or the speed zone ahead sign should be used wherever engineering judgment indicate a need to warn drivers of a reduced speed limit for a compliance when used. However, the sign must be followed by a speed limit posted at the beginning of the section on which the reduced speed limit applies. Okay. એના પછી છે turn prohibition signs. Where right and or left turns are to be prohibited, one or more of the turn prohibition sign shows in the figure are used. In this category, international symbol signs are preferred. The traditional red circles with a bar is placed over an arrow indicating the moment to be banned. બરાબર લાઈક આ રીતે ટર્ન પ્રોહિબિશન સાઇન્સ આપેલી હોય, બરાબર લાઈક રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પ્રોહિબિશન, લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ પ્રોહિબિશન, નો ટર્ન્સ, નો યુ ટર્ન્સ, બરાબર પછી લાઈક ઓનલી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓનલી સ્ટ્રેટ એન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ લેફ્ટ લેન મસ્ટ ટર્ન લેફ્ટ, બરાબર પછી લાઈક આમાં લેન આપેલી હોય કે ભાઈ આ જે પર્ટિક્યુલર લેનમાં તમે જઈ રહ્યા છો તો એ ખાલી સ્ટ્રેટ અને રાઈટ અને આ પર્ટિક્યુલર લેન છે એ ખાલી અને ખાલી લેફ્ટ ટર્ન મુવમેન્ટ ઇન્ડિકેટ કરે છે, બરાબર તો આવી રીતે એને ટ્રાફિક સાઇન ઇન્ડિકેટ થયેલી હોય. એના પછી છે લેન યુઝ સાઇન. લેન યુઝ કંટ્રોલ સાઇન્સ આર યુઝડ whenever a given movement or movements are restricted and prohibited from the designated lane. Such situation includes left turn and right turn only lanes, two-way left turn lanes or on arterials and reservable lane use signs. Lane use sign, however, may also be used to clarify lane usage even where no regulatory restriction is involved. Where lane uses is complicated, advanced land use control sign may be used, બરાબર લાઈક પર્ટિક્યુલર આ ટાઈપનું હોય do not use through traffic, two-way left, do not use center lane between the 7 to 9 am, બરાબર તો આ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ જે બી
સિગ્નલ કે સાઇન જે છે બરાબર એ તમને ઇન્ડિકેટ કરે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર લેન કયા વખતે યુઝ કરવી અને એ પર્ટિક્યુલર તમે લેન યુઝ કરી રહ્યા છો તેને કઈ રીતે યુઝ કરવી. Two-way turn left lane signing must be supplemented by the appropriate marking for such a lane as illustrated previously. Reversible lane sign must be posted on an overhead sign placed over the lane of lanes that are reversible. Roadside sign may be supplement overhead sign in situation where signing may not be sufficient to ensure safe operation of reversible lane. Overhead signal should be used. Parking control sign. Curb parking control is one of the more critical aspect of urban network management. The economical viability of the business area often depends upon the adequate and convenient supply of on-stream and off-stream parking. At the same time, curb parking often interfere with the through traffic and occupy space on the travel where they might otherwise be used to service moving traffic. When dealing with the parking regulations and their appropriate signing and three terms may be understood. Parking. A parked vehicle is a stationary vehicle located at the curb while engine not running, whether or not the driver is in the vehicle not relevant to the definition. Standing. A standing vehicle is a statutory vehicle located at the curb which is with the engine running and the driver is in the car. And the stopping vehicle is one that makes a momentary stop at the curb to pick up or discharge a passenger. The vehicle moves on immediately upon the completion of the pickup or discharge and the driver does not leave the vehicle. બરાબર પાર્કિંગમાં ટોટલ 3 ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન હોય બરાબર લાઈક ધ પાર્કિંગ સ્ટેન્ડિંગ એન્ડ સ્ટોપિંગ. પાર્કિંગ એટલે કે એવા ટાઈપ એવી લોકેશન ઓર એવું માર્કિંગ કે જે જગ્યાએ તમારું વ્હીકલ પાર્ક થઈને ઊભું છે અને એનું એન્જિન બંધ છે અને ડ્રાઈવર બી એ વ્હીકલમાં નથી બેઠો બરાબર. તો એ થયું તમારું પાર્કિંગ ક્લાસ એ. સ્ટેન્ડિંગ તો સ્ટેન્ડિંગ કોને કહેવાય કે ભાઈ વ્હીકલ એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ ઊભું છે એનું એન્જિન ચાલુ છે બરાબર અને ડ્રાઈવર એની જગ્યાએ બેઠો છે બરાબર. અને થર્ડ છે સ્ટોપિંગ કે ભાઈ જ્યારે કોઈ ટેક્સી છે એ પર્ટિક્યુલર પેસેન્જરને લેવા ઓર ઉતારવા માટે જે ઊભી રાખે છે જ્યારે એનું એન્જિન બી ચાલુ છે અને ડ્રાઈવર બી અંદર બેઠો છે અને જેવું એ કમ્પ્લીશન ઓફ પિકઅપ ઓર ડિસ્ચાર્જ થશે એવું એ સીધો જતો રહેશે. તો એ રીતે એના 3 ટાઈપમાં ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે. Parking sign must be carefully designed and placed to ensure that often complex regulation and are understood by the majority of the drivers. બરાબર. તો 3 ટાઈપના that the following information be provided on the parking control signs in order from top to bottom of the sign. The restriction or prohibition, the times of the day that is applicable, the days of the week that is applicable. But the restriction or prohibition કે ભાઈ particular આ એરિયામાં આટલું restriction છે તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. The time of the day બરાબર કે ભાઈ દિવસના આ ટાઈમમાં તમે અહીંયા પાર્ક ના કરી શકો અને ધ ડે ઓફ ધ વીક દેટ ઇઝ એપ્લિકેબલ કે ભાઈ વીકેન્ડના ટાઈમમાં તમે અહીંયા ના પાર્ક કરી શકો. તો એવા ટાઈપના રૂલ્સ અને general informatory તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Parking control signs should always be placed at the boundaries of the restricted areas and in intermediate location as needed. At location where the parking restriction changes, 2 signals should be placed on a single support, each with an arrow pointing in the direction of the application. Where area-wide restriction are in effect, the restriction should be signed at all street location crossing into the restricted area. In most local jurisdiction, changes in parking regulation must be disclosed in advance using local newspaper and or for other media and by placing posture throughout the affected area warning of the change. It is not appropriate, for example, to place a new parking restriction overnight and then ticket or remove vehicle now illegally park without adequate advance warning. બરાબર. સો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું વોર્નિંગ સાઇન્સ બરાબર. સો see you in the next lecture. Thank you.